wir warten können, du und ich mit den Übungen beginnen in dem Intensive Trainer. Okay. Und wir machen ein paar Übungen. Vielleicht können wir auch ein bisschen früh aufhören, wenn die anderen nicht kommen. Ja. We'll stop a little early. Ja. Ist mein Bildschirm jetzt sichtbar für dich? Ja, sichtbar, ja. Okay. Dann nehmen wir den Intensive Trainer hier. Ja, ist das dir sichtbar? Ja, Sir. Okay. Also inzwischen, während du die Übung machst, gehe ich ganz schnell nach unten in die Küche und mache ein paar Fotos und komme wieder zurück in etwa 2 Minuten. Okay. Ja, inzwischen kannst du mal mit diesen Übungen hier bitte, dieser Übung 1a beginnen. Also, hier haben wir 5 Wörter und die Bedeutungen hier. Auf der rechten Seite A, B, C, D, E und hier 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Aber diese Wörter sind durcheinander. Sie müssen diese Wörter entkodieren, enträtseln. Entkodieren bedeutet? Enträtseln, you have to decode them. Decode. Ja, die sind alle durcheinander. Okay. And you have to put them in the right, with the right spelling. Okay. Right spelling here intonen Beispiel hier Also, Eintonen or some yeah ich habe verstanden sir yeah this is the also richtig jumbled up buchstabieren. yeah. So since it's a small written with a small letter here, V, V and A, auch V, they are all written with small letters. Obviously, this is a verb. Yeah. Okay. Yeah. If it is a verb, it will always end with en. Okay. Also E hier, also E und N sind schon weg. Die sind schon weg. Okay. Now you have to put the other letters in the right order so that you have a proper verb here, which you have to match with the verb on the right side. Okay. Yeah. Or even this here on the right side, you have to decode. What are these verbs? Okay. So start. Ha. Ja, ich mache dann schnell diese Aufnahmen und komme gleich. Ja. Ja, ne? Okay. Ja.
Yeah, Anil. Sir, yeah, ein Moment, sir. Absicht, ja. Hier, es gibt zwei Dinge, sir. Uh-huh. Erste muss ich, okay, eine Verb machen, okay, ausgeben, Jumble, Jumble Letters, okay, und danach ich muss sortieren, richtige Bedeutung finden, okay, ja, Yeah. ich mache das, einen Moment, sir. Umsetzen. Erste mache ich bis von richtige Words, okay, danach ich mache and ich finde ähnliche Wort hier. Okay. Yeah. It was in the Umsätze. Achal is here. Ah, Guten Morgen, Sir. Morgan, Guten Achal. Morgen, Anil. Morgan, guten Morgan. Morgen. So, Achal, wir sind gerade bei dieser Übung 1a, Okay, Sir. was du vielleicht auf dem Bildschirm siehst. Do you see that? Yes, Sir. Ich kann Okay. sehen. Ja, also wir machen diese Übung, Intensive Trainer. Okay, Sir. Pläne, Ziele, Wünsche. Sortieren Sie die Buchstaben und ordnen sie dann zu. Okay, Also Sir. links und rechts. Ja. Anil. I gave you the clue. Yeah, Das ist ein yes, Verb. Also take out the en. Take out the- the en. Also das en geht am Ende. I don't know if I can write it here. No, I can't. Okay. for all words, sir. Small letters, they are normally verbs. And with sich etwas, it cannot be an adjective. Mhm. Sich Ja, I got etwas oder etwas oder sich something zu, das ist ein Verb. Ein Verb bedeutet ein Infinitive Form, also en. It's an en. So you take yeah. out en from here and put it here. Then there is a v here. If there is a v, you can take a chance on the verb beginning with either ver or vor. Ja, ich habe If you take ver, there's only one more e here. There's only one more e here. So if you take the e in ver, then you will have a problem with the rest of the spelling. This is simple spelling logic in German. So it must be a vor. sir, here erste ist Vornehmen. Super. Ja, Vornehmen. Very ja, nice. aber ja, zweite ist sehr schwierig. Ja, danach No, it's für, not Spanish. ich weiß nicht das Wort. Take out the en. Take out the en. I-N-E. Take out the en. Es gibt keine N hier. Doc. Das Ja. zweite. Ja, Ja. Tut mir leid, ja. Ja. Ich schlafe. Ich schlafe noch. remove that. Ja. So you remove that, and if you put it here, you remove the en. Right. So en we remove. Then we have a V, C, N, etc., etc., etc. So most probably the verbs begins with a V and Ja. E. Okay. So V and E. So now we have space. So we have removed the V, this is weg. And E is weg. Then the second E also we have removed.
So if you say VE has gone, so when either VEN, it can be VEK or VER. So we have two R's here. So most probably there is one R. Logic of German spelling. So fer N. So what is left out here? We have a C. Both the E's are gone. So we have a C left over. I, HIKL. So CIHIKL bedeutet LICH, Lich. And also there's a W. And one R is also there. So if you take a LICH, this is a logic again. Lich and L. It can't be Kish. It's not there in German. So we have here LICH. Okay, Lichen. So what are you Sir, left? Verklichen? Verklichen. No, Verklichen. Verwirklichen. What? Verwirklichen. Ja, Verwirklichen. so ist das. Was bedeutet das? Verwirklichen. Was bedeutet wirklich? Really? Really. Und als Verb etwas verwirklichen? Etwas verwirklichen? To make real? To realize? To realize? Realize, okay. Verwirklichen. Also Träume verwirklichen, zum Beispiel. Ich verwirkliche meine Träume, ich verwirkliche meine Wünsche. At some stage they become real. I realize my dreams, I realize my wishes. Yeah, Next. this is okay. Next, Again, EN you remove. There's also the one. yeah, okay. EN strike out. It's and Super. So And- ENT and EN gone. ENT and EN gone. There is a C, there is a S, there is an H. and Leschen. Moment, langsam, Hachal. ENT and there's a EN. Then you have a SCH. They will always come together. Entschließen. Super. Entschließen. Yeah. Entschließen. See, it's so easy. Entschließen. Schließen. Entschließen. Okay. Right? Yeah. Okay, what about number 4? So sowas muss man auch machen als Abwechslung. 4. V and then again there is a ER. I can see. VER and then EN. EN हटा दिया. Yeah. VER and then EN. 4 For 4 or 4. What is left in between? What is left? LFENG. Yeah. L, FENG. L, For F, vegan. O, G. Put this in the right order. for flow. 4L Folgen. 4L Folgen. For flow. Verfolgen. For flow. Verfolgen.
Sir, folgen. Ja, fünfte ist einfach Absicht. Hands are full. Ja. Ja, das ist dann Absicht. Ja, Absicht. ja, So die Absicht haben. ja. Und okay, hier eintonen. Nein, also eintonen is not correct. Ah, oh, nein. Hier auch streichen wir. No, Nein. moment, langsam. That is capital. It has to be a noun. It's preceded by an article. Okay, then that's begin. Okay, begin with I. Yeah, probably. Mhm. Yeah. Because I is written in capital, Correct. it must Yeah. begin with an I. So I. Sorry, here keine Streichen, richtig? Nein? Kind. Streichen. Nice. En. Strike No, out. noun you can't do that. No, with a noun you can't. Yeah, okay. En. Yeah. Remember, it will be difficult to make a noun with it and itna. Itna is not possible. Yeah. Ito is not possible. But I and T is possible. INT. Okay. INT. Intonan. Inten. Ha. Intención. Huh? Intención. Inten. Sir, das ist English word. Intention. Ja, Absicht. das ist ein Deutsch. Genau. Also 5a. Die Absicht haben bedeutet die Intention haben. Auf Deutsch sprechen wir das als Intention aus, aber im Englisch sagen wir Intention. Okay. Oh. So synonym for Absicht, intention. Ja. Okay. Yeah, here auch genommen. Enthusiastic. Nein. It begins with E. Yeah. T. ET, etta something, is it possible? Remember, there's a S, C, and H together combination. When you see an S, C, and H as alphabets in a word, put them together. Entschluss. Super, Yeah. super. So, einen Entschluss fassen. Can you match this on the link of the linken Seite? Entschluss. Entschließen. Sehr gut. Entschließen. Yeah. Sich entschließen zu einen Entschluss fassen. Was bedeutet Entschluss oder entschließen? Decide. To decide. Well done. So 3b, 5a, 3b. Und jetzt say. What is this one? This is a verb. This is a verb. Begin with B. Well done. But there is a problem. If you begin with a B, what happens to the Z? And if you say this is a verb, where is the N inside this? Siegelstreep. Moment. Answer, you are very close. We are very close. But there is no N here, so that cannot be a verb. Ja, Achal, was hast du gesagt?
Ziegelstreep or the Ziegelstrive? Spell it, please. What you have made, you spell it out. Ziegel Trieb. Trieb. You're repeating too many things, right? Yeah, sir. Yes. Can you Ziegelstrip. redo this letter, this words? We can make zeal. Superb. Okay. Superb. Zeal. So that is gone. Yeah. L is gone. So now you have something with seal. L is also gone. You have S, T, R, B, and then G. So if you have a G, you have to fit it in somewhere. And let me explain the logic. There is a sign here. So there is a sign bedeutet, this must be an adjective. Das ist kein Verb, das ist kein Nomen. It must be an adjective. To be, this verb sign will come with adjectives, not with adverbs. So since it comes with an adjective, adjectives are formed with ig. So your ig is gone. That leaves us with str and then e and a b, and you have a word. Zielstrebisch. So what is Zielstrebisch? Goal-oriented. Goal-oriented. Well done. Fabulous. Can you match it here on the left side, please? Sich etwas vornehmen? Or okay, sir. Fear. Ja, also ein Ziel verfolgen. To pursue an objective. Verfolgen is to pursue. Piche pad jana. To be after something, right behind something. So to pursue an objective, to be goal-oriented. So fear say. Right? Yeah. So, and then let's go to the next one. There's a Umsetzen. It's the einfach. There it is einfach. I love that. I love that. Also umsetzen. So in die Tat umsetzen, was bedeutet hier dann in die Tat umsetzen? Tat umsetzen, setting up the work activity. Yeah. No, Tat is actually practice. Practice. Okay, das passt mit this one here. Sir, vornehmen? Vornehmen, yeah. Ein Moment. Are you sure? Wait, ignore, sir. R Verwirklichkeit. Verwirklichen. Okay, sir. To realize you have an intention, you realize that intention, you put something into practice, you put something into a fact, you put something into a working. Also etwas in die Tat umsetzen bedeutet to put something into practice. To make it come alive, to make it real. Und natürlich haben wir dann 1 und E. This goes with E, ne? 1 und E hier. Also was ist Vorsatz? Vorsatz. This is also. Ja, das ist Vorsatz fassen. Ja, also Vorsatz. So einen Vorsatz fassen means? Sich etwas vornehmen. Well done. To take up something. Yeah, to take up something. So, in other words, you decide to take up something. You make a resolution. You make up your mind. Yeah. So that is your sich etwas vornehmen oder einen Vorsatz fassen.
So this is the nominal and verbal stil. This is the verbal part here and a little bit of nominal part here. So you have ähnliche Bedeutungen und man kann sich entweder so äußern oder so äußern. So it need not be always using ich verfolge ein Ziel. You don't always have to say ich verfolge ein Ziel. I'm pursuing an objective. Ich bin zielstrebig. Ich habe die Absicht. Ich habe die Intention. Also man kann das alternativ ausdrücken. So here, let's try building the nouns here to these. I feel. Erfüllen, wie heißt es Nomen? Oder Adjektiven? Nee, also Nomen, nur Nomen. Bilden Sie Nomen, ja. Ja, erfüllen, Nomen, erfüllen, erfüllen. Article. D. Die. What about ehrgeizig? Ehrgeizig. It means ambitious, competitive, aspirational. Ehrgeiz. Your greed is something to get honor for yourself. Ehre, to get honor for yourself. So when do you get honor? When you achieve something. To achieve something, that means to be ambitious, to go after something. So what will be the noun here? Ambition. Ehrgeizigkeit. Ehrgeiz. Yeah, ehrgeiz. Said Ehrgeiz. 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 Yeah, they are ehrgeiz. Der Ehrgeiz. Das haben wir schon rausgefunden. Ja, Einschleißen. Entschließung. Hey, Einschließen. das Nein, war nein, hier. nein. Oben, B. Okay, sir. Entschluss. Entschluss, Artikel. Der Entschluss oder das? Are you guessing or telling me? Sir, I think I'm guessing. Why are Das you Entschluss. Das Entschluss. Why are you guessing when the word here is einen? Okay, sir. Der Entschluss. Also, Achal, aufpassen. Yeah, sorry, sir. It's written here, सामने है अपने, einen Entschluss fassen. Also, this is der Entschluss. Took me a light, sir. अक्सर होता है, don't worry. This happens very often. Okay, you're concentrating so hard on something, you forget. Okay, Yeah. so erwerben, acquire, to acquire something. Erwerben. Yeah. Ja. Erwerb. Erwerb, well done. Erwerb. Nomen bitte. Article here. Die Erwerb? Nein. Der. Der. Erwerb. Ja, das muss man dann lernen, ne? Der Erwerb. Okay, motiviert. Now. Motivierung. Hey. Motiviert. Motivation. Motivation. Demotivation. Demotivation. Word, nouns ending with tion, Tion, will be feminine. Yes. Okay. Their plan. Their plan is correct. Their Vorhaben. You're converting the verb into a noun. Das Vorhaben. Das Vorhaben. Yeah. Wollen. Will. Der Wille. Die Wille. Ja, der Wille. Der Wille. Der Wille.
Okay so far? Yeah, super. Good. Now we come to something even more interesting. Es gibt hier einige Ausdrücke und diese Ausdrücke passen nicht alle hier. They don't all fit under this heading Wissen erweitern oder etwas planen oder etwas realisieren. What can you rearrange these here? For example, Wissen erweitern, to expand one's knowledge, that cannot be ernst machen mit etwas. To be serious about something. And serious. To be serious about something will fit under 3. Ernst machen mit etwas. It fits here. Ernst machen etwas comes here. Also das ist uns gegeben worden. That means to realize something, something comes true, you make it happen. So you're serious about something, you will make it happen. So ernst machen mit etwas. So das passt nicht hier. So what else does not fit here? Etwas war machen. Das passt nicht auf. Wonderful. To make true. Yeah. So to make true, to make come true, Wissen erweitern, this is not right. So where do you put it? Under 2 oder 3? 3. Well done. Also etwas wahr machen kommt auch hier. Ja, dritte passt hier. Ja. Kenntnis erwerben. Ja. In Pauken bereits? To hammer. Hammer. Okay. To learn by memory. You're by hammering something inside. Yeah, that is our thing. Yeah, also Pauken theaters. Okay. Okay, what about the next one? Then fasten willen haben. Okay, das kommt in das Zweite. And fasten willen haben is number 2, correct? Absolutely correct. That means something planned. Yeah, super. Ja. Sich eine Ziele setzen, auch in Zweite. Ja, well done. Sich fortbilden. Ausbilden, fortbilden. Ja, kommt dann, das passt hier. Das passt hier. Fortbilden. Fortbilden means to Ausbilden. to do something in an advanced manner. Advanced manner, okay. Also sich fortbilden ist Wissen erweitern. Also wir machen jetzt C1 und wenn wir jetzt C2 machen, das bedeutet wir bilden uns fort. Okay. Wir machen Fortbildung. Fort means further, beyond. Beyond, further. Bilden, to educate. To educate oneself further, also Wissen erweitern. So das passt hier. Ja. Okay, what about etwas planen? Sich etwas einprägen, ausprägen. Ich habe das Wort gehört. Sich etwas einprägen, Ich habe vergessen. I knew that. Einprägen is to commit something to your memory, to imprint something, to engrave something in the memory. Sich ins Gedächtnis einprägen. So does it fit under planning or does it go to 1 or 3? 3? No? 1. 1. Also it is expanding your knowledge. You are imprinting, engraving something in your memory. Yeah. Okay. Okay. What about the next one? Befell. Befell realizen. Auf correcting errors, right? Nee, Befell is a colloquial, very, very colloquial, and the English word for that is to cram something. Oh, cram over something. Okay, memorize. Ich büffele, yeah. Ich büffele Vokabel. Yeah. Then it comes under again Wissen erweitern. Wissen erweitern. Well done. Yeah.
It was in the Tat umsetzen. Yeah. Okay. So, what is etwas in the Tat umsetzen? Yeah. Etwas realisieren. Well done, Achal. Yeah. Well Yeah. done. Very nice. That means to put something into practice. In other words, to realize something. Well done. This is how it was. This it was vornehmen. It Yeah. was realized. Nine. Etwas No, no, vornehmen no. is to take a Planen. Etwas planen. planen. Das ist okay. Yeah. Das ist okay. Yeah. 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 Und Absicht haben. Have a view. Intention. Nein, intention. Absicht ist Intention. Etwas realisieren. Hey, Nein, Nein. planen. It was planen. to have an Intention. intention is also plan. Na? Okay, sir. You have an intention, that means I have the intention of doing that. That means you're planning something already. Okay, sir. It was durchziehen, going through. Huh? Durchziehen means realizer. It was realizer. Etwas durchziehen. Planen. Oder Wissen erweitern. Wait. First, just tell me. When you say durchziehen, does it fit here? You feel? Do you feel? What is your feeling here? What's your gut feeling? Sir, durchziehen means going through, right? First, I want to understand. I won't give you the meaning. You have to guess now. It will be something like pervade or to see through or pull through, follow then- through, push through, follow through. I've given you enough hints. Then es kommt unter 3. It was realizer. Well done. Well done. Intention haben past year. It was Yeah, planen. that's past year. Okay. Now let's go to the last one. Okay. Einen Entschluss fassen. Entschluss, wir haben schon gemacht, this one. Entschluss. Yeah. No, we have just come here. Also das kommt hier. Also past years hier oder nein? Yeah, past year. Hey, to take a decision, is it to realize something or is it something else? Planen. 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 It comes under planen. Okay. What about the next one? Einen Wunsch erfüllen, etwas verwirklichen. Wunsch erfüllen, it was realizer. Okay. Yeah. Etwas zustande bringen. Zustande, additional. Nein, Zustande bringen. To achieve. Zustande bringen is to achieve something. Then das past year. Well done. Obviously, because you achieved something, you realized something. You made it Yes. happen. Yeah, zustande bringen. Okay. Sir, und this one, it was verwirklichen. To realize that das haben wir hier Yeah. gemacht, ne? Yeah, Verwirklichen. yeah. Okay. The oben, ne? 1a. Yeah. Etwas verwirklichen in die Tat umsetzen, ne? Hier. Ja. Okay. Und später sich etwas zu eigene machen. Eigene machen, bisschen erwarten. Kommt 1. Yeah, it has to be Wissen erweitert to make it your own. Ne? That means it's your own knowledge now. Okay. It was verfolgen. Okay, verfolgen. Etwas verfolgen was something to do with seal, if you remember. Yeah. Verfolgen, ein Ziel. Yeah. Realisieren. It's already there, no? Verfolgen is already here. So does it fit here or does it go somewhere else? So here, fit here.
Nein. Etwas verfolgen. To pursue something. Etwas planen. 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 Ja. Und what about beabsichtigen? To intend als Verb. Beabsichtigen realisieren. To intend. Yeah. Intend means then. Ich beabsichtige eine Reise nach Deutschland in Planen. Oktober. Planen. Planen. I intend. Absicht ist das Verb, also das Nomen hier, also hier. Das ist das Nomen, das Substantiv. And if you convert this into a verb, it says beabsichtigen. If you make an adjective, das ist dann absichtlich, intentionally. Ich habe das absichtlich gemacht. I did that intentionally. Oh, das tut mir leid, das war unabsichtlich. Unintentional. Unintentional. Okay, also Mindmap können wir anders machen, also an einem anderen Tag, oder darüber kann man auch sprechen. Ihre Ziele, ergänzen Sie Mindmap mit Ihren persönlichen Zielen. This is very, very popular in vielen Firmen. Also in im Unterrichtszimmer. Make a mind map. So you have a keyword here, meine Ziele, and then you start listing out all things under meine Ziele. Can you give me one or two of each, if possible? Persönliche Ziele. I know one of Anil's anyway. Deutsch lernen. Gut Deutsch. Mein auch. Yeah, that's over. Give me one more. Mein Ziel auch. Yeah. Something else. Nach Deutschland fahren. Ja, also nach Deutschland fahren, das ist auch ein Ziel. Anil, du bist schon da. Also, du musst ein anderes Ziel nennen. Sir, hier diese Ziele Verbindungen mit Deutschsprache oder? Egal. Das ist ein persönliches Ziel. Ein Interpreter werden. Ja, Dolmetscher werden, okay? Durch. Ja, Anil, das ist persönliches Ziel. Okay, ja. Und Eine Weltreise machen. Weltreise, ja. Ja. Weltreise machen und Gut Schlaf haben. eine Wohnung haben hier. Ja, eine Wohnung haben in Deutschland haben, ja. Okay, so, you know, you can go on and on and on of it. Yeah. Now, this is a little more challenging. Here. We need to know the words here. Das ist mit dem Netzwerk verbunden, das ist mit dem Internet verbunden, das ist mit der Technologie verbunden. Ja, alle diese Wörter sind mit der Technologie verbunden. So, first and foremost, verstehen wir alle Wörter. Weltweit. Hallo? Ja, allgegenwärtig, Anonymität, bedenkenlos. Was ist bedenkenlos? Thoughtless? It's Less harmless. Nein. Bedenkenlos, also zwei Formen. Bedenkenlos als Adverb bedeutet, remember, adverb means it cannot be declined. Da hat man keine Deklination. Only an adjective had Deklination. So bedenkenlos als Adverb bedeutet without hesitation. Without hesitation.
ohne zu bedenken. If you say bedenkenlos as adjective, it means absolutely carefree, without a care in the world, carefree. It's like the people in India right now, total carefree attitude to Corona. So bedenkloses Verhalten. Carefree attitude. Maske, das trage ich nicht. Sozial, also Abstand, glaube daran nicht. I don't believe in it. So that is adjectival use. Dann haben wir beruflicher, Boom, Chats, Daten, durchsichtig. Sehen, Sicht, Noun. Sehen ist das Verb, also mit den Augen sehen. Sichtig ist das Adjektiv, sichtbar, sichtig und dann durchsichtig. Transparent. Ja, so durchsichtig, transparent. Gefahren, Kommunikation, Kontakte, Networking, Netzwerke, räumlich. Clean. Nein, das ist aufräumen. Spacious. Spatial is the word, correct word. Yes, something to do with a lot of room, lot of space. Space. Yeah, a lot of space. Lot of space around. Okay, that is räumlich. Well done. Sicherheitseinstellungen, safety precautions or safety measures. Vernetzung, Videounterhaltung, Welt. Well done. हो गया, सब हो गया. So, we know all the words. So, jetzt brauchen wir, also wie viel sind hier? 17, 18 sind hier. I didn't know that. So Vernetzung und Networking, huh? Networking, yes. So 18 haben wir hier. So let's start with, it is 15 we can do without having to scroll. So here, let's read the text. Hier geht es soziale Netzwerke. Facebook, Twitter, und so weiter und so weiter. So let's read, let's say up to the first 5 sentences. Till here. In den letzten Jahren erlebten soziale einen regelrechten something. Facebook, Twitter und Co. sind etc. etc. Nicht ohne Grund, denn optimale something something kann das Leben sowohl auf etwas als auch auf privater Ebene sehr erleichtern. Okay. Now what will you put here? In the recent years, social what? Experienced a real, regelrecht means absolutely real. So which words will come here? Soziale Anonymität, Kontakte, Kommunikation, Social contact. Netzwerke, networking, what will come here? Social contact. 9. Contact or network. Communication. That is singular. This is plural I need here. I can understand why you took contactor, although the verb is in plural. Netzwerke. Netzwerke. Well done. Netzwerke. Okay. Social So now, network. Yeah. So in den letzten Jahren erlebten soziale Netzwerke einen regelrechten. Here comes the verb. Noun. That's an adjective before here. Second one, noun. Noun. Einen. Okay. This you can tell me without looking at the words. In the recent years,
social networking experienced a real, a proper, a veritable what? What did social networking achieve recently, in the recent years? I need a masculine noun singular. Daten is plural, chats is plural, communication feminine. Gefahren is not plural. Sorry, Gefar is singular, Gefahren is plural. Dangers is plural. It's singular we need here. Stellungen is plural, Netzung feminine. That leaves us with only one option. Anomitate is feminine. Boom. This is the only noun Welt? which is No, die Welt. Boom. they are boom. We They are forgot one word. We read this earlier. How it fits? Boom. Einen. Absolutely boom. Einen. Der Boom, die Chats, die Daten, die Gefahren, die Kommunikation, die Kontakte, die Networking, die Netzwerke, die Vernetzung, die Sicherheitseinstellungen, die Videounterhaltungen, die Welt. Accepting boom, all the others either are plural or feminine. Gefahren is risks, dangers, hazards, threats, perils, etc., etc. Accepting boom, nothing else fits hier. Das ist der einzige maskulin Nomen. Und hier haben wir einen. So aspirated, wir müssen alle Artikel kennen. Natürlich. Leider. Das macht unser Leben einfach. Einfacher. Ja, das macht unser Leben einfacher. Wenn wir die Artikel können, können wir auch Deutsch. So now, look at the opening sentence, langsam. Und da haben wir unser Text ganz klar. In den letzten Jahren erlebten soziale Netzwerke einen regelrechten Boom. In the recent years, social networking or networks experience a real boom. So obviously, this is something to do with networking and social something something, and then the picture also shows you. The picture here. So Facebook, Twitter und Co. Beruflicher. Nein. Twitter and Vernetzung. How will you put that? There's a sind here. Sind. Okay. And it ends, the sentence ends here. With a noun, you would need an article. Sir, what is that, sir? Last sentence you said? What is that? Okay. Welcher Satz? Sie haben einige Sätze gesagt, einige Hinweise gegeben. Was ist das? Ich habe nicht ganz gehört. Sind. Also hier kann kein Nomen kommen. Kein Nomen kommen. Adjective. An adjective. Well done. There's only one adjective, two adjectives here that I can see. Three. Beruflicher. How can it end with a beruflicher, either comparative or with a declension? Okay, sir. Allgegenwärtig. Allgegenwärtig. Was bedeutet allgegenwärtig?
What does durchsichtig? Nein, allgegenwärtig. Das ist richtig. Aber was bedeutet Richtig. Anonymous. Nein. Yeah. Anonymous. Nein. Nein. Anonymity. So, Sie haben gesagt? Ich habe notiert. Allgegenwärtig. Allgegenwärtig. Was bedeutet Gegenwart? Against. Against. Gegenwart. Present. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Present. 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 Also was bedeutet allgegenwärtig? Presently. Or at. Als Adjektiv? Facebook. Look at the sentence and the meaning here, please. Facebook, Twitter and company, also WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram und so weiter, sind allgegenwärtig. चलन में है बहुत. हाँ. चलन Yeah. में है. So they are omnipresent. They are there everywhere, हर जगह. Okay. Facebook, Twitter und companies sind Or we can say allgegenwärtig. trend. No. Nein. Allgegenwärtig means omnipresent. Everywhere today. Omnipresent. Nicht ohne Grund, not without a reason, because optimales something kann das Leben sowohl als auch auf privater Ebene sehr erleichtern. It's not without a reason. Why are they omnipresent? And it's not without a reason that they are omnipresent. There is a reason. Because also then ist ein Kausalkonjunktion. Then optimales something kann das Leben sehr erleichtern. Can make life very easy. Not only on level. Beruflicher on Beruflicher. Ja. Fifth is Beruflicher. Als auch auf privater Ebene. Not only can make life easy, not only on the Professional level. but also on the private level, personal level. So what can make life easy out of these words? An optimal what? Sir, something neutral. Yeah. Only one noun is neutral here. Räumlich. Nein. That's an adjective. Okay, sir. Sorry. You should be. Networking. Yeah. Sir, networking. That's Vernetzung. Vernetzung. Das ist feminine. Then Network. Ja. Sir, wir haben schon gemacht. So, Nein, das war Nummer Netzwerke. Netzwerke haben wir gemacht. Okay, Plural. then Das war Okay. Netzwerke. Nummer 1 war Netzwerke. Okay. Nummer 4 ist Networking. So in den letzten Jahren erlebten soziale Netzwerke einen regelrechten Boom. Facebook, Twitter und Co. und Company sind allgegenwärtig. Nicht ohne Grund, denn optimales Networking kann das Leben sowohl auf beruflicher als auch auf privater Ebene sehr erleichtern. What can one do here? Hier kann man something pflegen, maintain. Pflegen is to maintain. So something maintain, auch wenn man separated from each other is. Communication. Oh. Vernetzung. Nein. If you put Contactor.
Contactor is superb. Contactor is superb. Contact, yeah. So you can maintain contact or contacts. Hier kann man Kontakte pflegen, auch wenn man voneinander getrennt ist. Each other get Separated. Separated by separated by also Anil sitzt dort und ich sitze hier. Also wir sind getrennt von Videounterhaltungen. Nein. Okay, sorry, sir. Nein. How are we separated? Welt. Nein. Communication. Ist in Deutschland, wir sind in Indien. How are we separated? Räumlich, natürlich. Räumlich. By space. Space, ja, räumlich. Yeah, so spatially separated. SPATIAL. Spatial. Yeah. It's an adjective to space. So hier kann man Kontakte pflegen, auch wenn man räumlich voneinander getrennt ist. Now comes the interesting point. Something, private Nachrichten und something funktionieren über alle Ländergrenzen hinweg. Like right now. This is a very Videounterhaltungen. Ja. Videounterhaltungen, private Nachrichten und Chats. Super. Yeah. Super, Bachel. Well done. Funktionieren über alle Ländergrenzen hinweg. Beyond all country borders. Okay, now, very interesting. Now we're coming very close to that. Durch die globale something fehlt nicht nur die leichte, sondern Menschen teilen auch Nachrichten, die, Relativsatz, die something bewegen. Durch die globale. Yeah, what do we have? Global, so. Vernetzung, well done. Yeah. Achal is warming up now. So, durch die globale Vernetzung. Nicht nur die. Also, Moment. I want to point out something to here. Fällen, also leichter fallen. That means etwas fehlt mir leicht oder fehlt leicht means becomes easy. Yeah, so durch die global becomes easy. It falls easy. So this Vernetzung fällt leichter. So nicht nur, what is it not thing? Because of this networking, Vernetzung, fällt nicht nur die Kommunikation. Super. Communication, Text is communication, right? Nein. Contact. Yeah. So fällt nur die Kommunikation leichter, sondern Menschen teilen auch Nachrichten. People also share news which moves what? Share news. Which what is the news right now? Welt. Sir, Welt. Correct. So even news can be shared which moves the world. When people are, God knows where all in the world people are worried about the pandemic in India. Yeah, so die Welt bewegen. Nachrichten, News, which moves, also Nachricht, Singular, die Nachricht, im Plural, das heißt dann Nachrichten. Im Deutschen gibt es eine Pluralform von Nachricht. Please watch out. Die Nachricht, die Nachrichten. Normalerweise wird das in Plural gebraucht, wenn wir von Nachrichten im Fernsehen sprechen oder reden. We talk about news on TV, radio. It's called Nachrichten, not Nachricht.
Nachricht is a singular form and it means message. Ich habe eine Nachricht für euch. एक संदेशा लाया हूं. Right? That is eine Nachricht, singular. But plural, Nachrichten. And unfortunately, in English, this is always plural, news. Don't say newses. It doesn't have that newses. So we have to be careful with translation sometimes. Okay, now we are done. Aber trotz aller Gefahren? Nein. Beardas. possible है, birgt das Social Networking natürlich auch what? In spite of all, social networking naturally also has, also here. In spite of all, social networking has its own weakness, some disadvantage. Give me a word from here, from the box. Your word, your choice is correct. Gefahren. Gefahren. Also here comes Gefahren. 14 Gefahren. So in spite of all what? Anonymity? No. Nine. No. That is a adjective. To a certain extent, you're right, Achal, but it doesn't fit here. Yes, You're sir. right. Können Sie oben gehen? Yeah, sure, yeah. Sir, Daten. Bergen here means Sicherheitseinstellungen. Sicherheitseinstellungen. In spite of all safety regulations, in spite of all safety measures, in spite of all safety settings, birgt Sozial Networking und das Verb ist eigentlich bergen. Sir, Berg bedeutet? Berg? What is berg on its own? To mount up. This is a conjugate verb. Bergen. Yeah. बोझ बढ़ जाना या किसी चीज का Yeah. built. Climb up. Nine. What is bergen? पहाड़. हाँ. पहाड़ बढ़ जाना, बोझ बढ़ जाना. So when so what would be bergen? Mountain. But verb कैसे? Huh. Can you combine it with Gefahrbergen? Gefahr is here. Sorry, not this one here. This was here. Intensiv here. Gefahrenbergen birgt das Social Networking natürlich auch Gefahren. Social Networking birgt auch Gefahren. Increasing. To mount up. मतलब किसी चीज का बोझ बढ़ जाना मतलब here it would mean it actually has, it entails, it gives rise to. Yeah, to give rise to. You have taken all measures, correct? All safety measures you have put into place. In spite of that, the dangers start mounting. The dangers start forming a mountain. They start increasing. That was a good choice. Pile up. To pile up, yes. So, Bergen here means to literally become a mountain. Oh my God. So, all of us know that. Our accounts can be hacked anytime, our data is shared. Das wissen wir alle. So, man verlässt was jetzt?
Man verlässt. We only have, I think, 15, 16, 17, 18, so 4 more. 1, 2, 3, 4 more. Man verlässt die. Moment, man verlässt die something something. Und Chats. Nein, Chats is over. 9. Over. Okay. Over. That you Aber did vergessen. for me here. Man verlässt die und es besteht die Gefahr, sich zu machen. Something is left behind and you make yourself Daten. Impression. from the meaning you have to tell me. Or let's read on. Aber persönliche etc. sind so wichtig, sie ins Netz zu stellen. Now Aber persönliche Daten. Ja, Ja. aber persönliche Daten sind so wichtig, sie Zu stellen. sie. Uh, We don't have too many words now. We have, I think, Anonymität, sie Anonymität zu stellen. we have this here, Anonymität, bedenkenlos, and then we have durchsichtig. I think these are the only 3 left over, according to my cancellations on my paper. Und seit bedanklos, haben wir bedanklos gemacht? Nein. Anonymität, bedenkenlos und durchsichtig. Daten, we just finished with Daten. Only 3 are left. Aber persönliche Daten sind so wichtig, sie so und so ins Netz zu stellen. Anonymität zu stellen. If you have anonymity, you already have the word sie. If you say sie, the sie refers to Daten. So if you have a pronoun for this noun, how can you have another noun right after the pronoun with a Okay. so? Okay. Anonymity. Durchsichtig. Well done. Sie durchsichtig. Aber ek minute. If you say transparently here, to place transparently in the net, does it fit? It doesn't fit. So how will we arrange these 3 words left? Anonymität, durchsichtig und Moment. Und bedenkenlos. In a carefree manner, without a care, without thinking, unthinkingly, carelessly. Aber persönlich bedenkenlos sind so wichtig. Persönliche, also hier brauchen wir einen Moment. There's an adjective ending here, persönliche. Das hat Archel schon gelöst. Persönliche Daten hat sie gesagt und das ist richtig. Daten, okay. Persönliche Daten, ja. Ja, persönliche Daten sind so wichtig, Sie but personal data is very important to be just etc. put on the net. Daldo. Bedenkenlos. Naturally is. Sie bedenkenlos ins Netz zu stellen. To put it unthinkingly without, to put it in a very carefree manner into the net. Is that not correct? Ja, Richtig. ja, und das passt hier. Und 16 ist durchsichtig. Well done. So what is 15? There's only one word. Anonymität. Anonymität. Die, ne? Noun. So man verlässt die Anonymität und es besteht die Gefahr, sich durchsichtig zu machen.
So in spite of all security measures, networking naturally starts building up, mounting up with dangers. And at some stage, sooner or later, one leaves the anonymity, and there is the danger that one becomes transparent. But personal data are very important, or personal data, data is very important to be simply put without a care on the net. Just learn the vocabulary. You don't have to worry about whether we got the Übung right first time oder wir haben so viel Zeit hier investiert. Das spielt hier keine Rolle. Remember, this is the hot topic today. Networking, Netzwerke, Vernetzung, Chats, Kommunikation, Sicherheitseinstellungen, Kompromissmaßen, Boom und so weiter. Das ist ein brennendes Thema. Erstens. Und zweitens, das zweite brennendes Thema oder umgekehrt ist der Pandemie, dieser Pandemie. Brennendes burning topic. Burning topic. These two topics are potentially possible in the mündliche Prüfung. So when you say potentially possible, the associated topic mit der Pandemie ist auch dann Gesundheit. Remember? Gesund? Yeah. This is the other associated topic with pandemics, with this particular pandemic now. How to remain healthy, how to remain safe, what are the Einstellungen, Sicherheitseinstellungen, Sicherheitsmaßnahmen, die man hier treffen sollte, which you have to meet. So in a spoken language, one could always have this. At the C1 level, I think there will be a German who would be examining you, native speaker. Naturally, they would be interested in your Meinungen und Opinion und was man hier machte während der Pandemie. War das gut, war das nicht gut? Wie hätte man sich verteidigen sollen und so weiter und so weiter. So these are possible topics where words like this will come in handy. Also während der Pandemie, was gut war dieser Networking und die Netzwerke und diese gute Vernetzung und der Gebrauch von Technologie. Man konnte miteinander Kommunikation erstellen. Und wir konnten auch viele Informationen über Krankenhäuser und Vakzinen und so weiter bekommen, for example. And then you can combine that with this gesund part. You will not believe how many messages I've been getting for forwarding to other people. Hospital beds availability, oxygen availability, drugs availability. Please forward, please forward, please forward. My only Rückfrage on such messages, which I always write back and check, please verify before you send to me. That it is das sage ich. Yeah. Nur wenn das bestätigt worden ist, leite ich diese Nachricht weiter, sonst nicht. Only it is reliable, I will forward it. Otherwise, I will not forward it. So I've been getting messages, sir, I have forwarded as I have received. And I tell them, sorry, I will stop it here. Since it is not authentic, I don't want to raise false hopes in people to whom I'm forwarding. So I will not forward. And they will also be wasting time trying to pursue the links I'm sending. So please authenticate, bitte bestätigen und dann weiterleiten. Weiterleiten to forward. Forward. So learn these simple words and they could be useful in your
chatting, conversation. As you see here, it says Workshops. Das kann man auch als einzelne Wörter lernen, individual words. Was bedeutet das Wort, was bedeutet das, was ist das und so weiter. But then the point of usage will be lost. Deshalb haben wir hier diese Übung und deshalb haben wir diese Übung gelöst. It is a fact, it's a small write-up. In den letzten Jahren erlebten soziale Netzwerke einen regelrechten Boom. Yeah, so and since you have solved it, if you can go through this text once again, complete it with all the words, it will help you remember them longer. Also diese gute Vorsätze machen wir dann später. Oh, ist schon Zeit. Ja, Sir, ich muss auch gehen. Ja, es ist schon Zeit. Oh, ja. So let's stop here. We can take this up tomorrow. Ja. Ja. Okay, Sir, ich muss leider schon gehen. Okay. Ja. Danke. Bis morgen. Bitte, bitte, bitte. Ja, bis morgen dann. Achal, any news of Aditi? कुछ पता चला? Yeah, sir, I had word with her yesterday. She said I'm fine. हाँ, और अभी बोलो। उसने मैसेज किया कि मुझे अभी